I'm in Calcutta right now. Calcutta आज रात को मैं वापस आ जाऊंगा आसनसोल. So today I will start with Phylum Annelida. So this is the one of the next important phylum, which is does not fall under Ecdysozoa. They fall under Lophotrochozoa. So these Lophotrochozoans, they are known for having a trochophore larva, which we will not look at it today, but we will study about the character of annelids. Annelids are also known as segmented worms. ওদের গায়ে দাগ 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 কাটা আছে. প্রত্যেকটা দাগের মধ্যে যা যা অর্গান রয়েছে, inside one unit, all the organs, they are repeated. And this phenomenon is also known as metamerism. So annelids are true coelomates. True coelomates is that they have got an ectoderm, they have got an internal endoderm and a mesoderm, and the mesoderm has got a coelom in between, a fluid filled space called coelom, and that is a true mesoderm. So I will share my slide. So the slides which I have sent to you people, if you read it on your mobile, you will you can open it through WPS Office or any word processing software. Okay, you have to install them. If you don't have, it's not PDF. You can open it in WPS Office. Most of the students use WPS Office. You can even use Microsoft PowerPoint also for mobiles. Are you able to see this? Yes, sir. दिखाई दे रहा है? Yes, sir. अच्छा, ठीक है. So phylum Annelida, they are known as the segmented worms. Segmentation means dag 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 kata hai. Ek segment is one unit. Many units are one after the other. So if I show you segmentation, how does segmentation look? Segmentation. Annelida. Are you able to see this picture? Yes, sir. One of each one of this is a segment of each other. দেখো প্রত্যেকটা segment. In arthropods, what happens? All these segments fuse to form one head, one thorax, one abdomen. They fuse. But here the segments are separate. আলাদা আলাদা রয়েছে. So these are all annelids. So annelids are known as the segmented worms. Worm is a পোকা, কেঁচো, worm. লম্বা লাটলাতে করা যে জিনিসগুলো তাদেরকে worm বলা হয়. So these are known as segmented worms. So there are actually three classes of segmented worms. One is known as class Polychaeta, one is the Oligochaeta, and the third one is Hirudinea. So Polychaeta are fan worms or clam worms. They are also known as, one famous one is Nereis. Nereis, Aphrodite, they are all marines. I will show you pictures of Nereis and Aphrodite very soon, of polychaetes. And then you have the normal earthworms. You people have seen earthworms, right? Yes, sir. কেঁচো. জ্যোতি দেখেছো earthworm? Yes, sir. কেঁচো. And class Hirudinea, they are leech, जोंक. Leech देखे हो?
Sir, sir, Anybody picture. Sir, for actual show real me life that में actually. देखे हो लीच? No, sir. No, sir. Former times ये खून पीता है. They take blood. So the former times, what happened, if people had high blood pressure, that was very harmful. So what they did is they used to, in their different veins, these leeches, medicinal leeches, Hirudinea medicinalis, they used to attach these leeches. They used to suck the blood. Once they suck the blood pressure in the body used to fall down, and the person health was not affected. So this was a type of treatment. Nowadays, you have many medicines for blood pressure, but before all those medicines for blood pressure was there, pressure on the, because the high blood pressure will give pressure on your heart. You can have a heart attack, heart problems if this goes on. So it is important that you reduce your pressure, blood pressure. So these annelids, these leeches, they used to be stuck in your brain or different veins in your head, in your different arteries, these leeches, and they used to suck blood and they used to become fat. That amount of blood which went inside the annelid, they did not harm the person, but the pressure of that person fell down. Volume of blood went down, and therefore the blood pressure fell down. And gradually they were told to do exercise and reduce salt and all these things. But immediate they used to reduce the pressure with the help of these leeches, medicinal leeches. So it's a very interesting class. চিকিৎসায় কাজে লাগতো জোঁক, এদের বলে জোঁক. So general characteristics. What are the general characteristics? They are found in marine, freshwater and terrestrial habitats. That means समुंदर में भी मिलता है, हाँ, तुम्हारा नदी में भी, पॉन्ड में भी मिलता है, और लैंड में भी मिलता है. अर्थवर्म्स तो सब जगह मिलता है, हवा में नहीं मिलता है. द बॉडी इज वर्मीफॉर्म, लंबा. वर्मीफॉर्म नाम आता है, वर्मीचेली नाम सुने हो? वर्मीचेली, शिमाई, शिमाई. Bengali Hindi is Shimai, vermicelli. From there, that shape of that, from that vermicelli, the name was given vermiform. They are bilaterally symmetrical. If you divide it into two halves from the middle, then you will have two halves. And they are segmented. You have seen that their segmentations are there. Each segment is separate from contiguous ones by a transverse septum. So one segment is separated from the next segment. There is a barrier, a divider, and that divider is a transverse septum. একটা ভাগ করে যে জিনিস, যে বস্তুটা দিয়ে একটা পাতলা একটা পর্দার মতন জিনিস ভাগ করে রাখে, একটা সেপ্টাম আর একটা সেপ্টামের থেকে, একটা সেগমেন্ট আর একটা সেগমেন্টের থেকে ভাগ করে দেয়, আর ওটাকে বলা হয় মানে ট্রান্সভার্স সেপ্টাম. সেপ্টাম ভাগ করে রাখে প্রত্যেকটা সেগমেন্টকে. The body is triploblastic with a well-developed segment. I told you they are true coelomates. Ectoderm outside, endoderm inside, mesoderm in the middle, and there is a proper coelom in between the mesoderm. মনে আছে তো সিলোম? সিলোম याद है তো? হ্যাঁ? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. And body is covered with a flexible non-chitinous cuticle. Chitinous cuticle is found in egg dysozoans made of chitin. This is non-chitinous cuticle, non-chitinous covering. Chitin is a carbohydrate, structural carbohydrate. হ্যাঁ, হার্ড হয়, ও চিংড়ি মাছের খোলার মতন. এটা নন ফ্লেক্সিবল, বাট ইট ইজ নন কাইটিনিয়াস. Very important. Most forms have seta, which are hard bristle-like. They are chitinous structures. Let me show you what a kita is. A picture of kita. You have to see the picture because it is very important. Because they ask, what is kita?
এই পিকচারটা দেখছো? আর ইউ সি এবল টু সি দিস পিকচার? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Wikipedia. You see little this hair like bristles coming out. এই যে এইটা দেখতে পাচ্ছ কালোর উপরে এই যে সুতোর মতন বেরিয়ে রয়েছে, হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. ব্যাটার কাটির মতন। These are kita. Polykit name the polykit name comes because they have lots of kita. Poly means many. And now let us have a structure of a kita, how a kita looks like. Kita structure. Where is the polykita? Here. I'm not seeing a good picture of a kita. So you have this kita coming out. Eta dekhcho side theke. You're looking at it from the side. So on the top you have a notopodium. That region, this region, opore region ta. This is actually your. This is the picture of the kita you're seeing. Opore one and bottom there is one group of hair coming from the bottom and one group of hair from the upor theke ekta jacche, nicher theke ekta chuler ei bristles gulo berochche. So on the top it is known as notopodium. They are like legs also. And the one below is known as neuropodium. This is how a kita looks like. So the most of the forms have this sita. Sita ke kitao bole, sitao bole. They are the same thing. Earthworm have got sita, and in the polychaetes they are called kita. So the kita sita একই জিনিস, রামের সীতা নয়. Okay. So their digestive system is complete. They have got a mouth, they have got an anus. একদিক দিয়ে মুখ, আরেক দিক দিয়ে পেছন. Anus, mouth and anus. Their circulatory system is closed. That means, what is a closed circulatory system? Closed circulatory system is that the blood flows through arteries and veins. ओरकम नस के अंदर से तुम्हारा खून बहता है. Like in cockroaches, and they have got the blood flows, the hemocoel flows through open spaces, and these open spaces are known as lacuna in arthropods. Hemocoel. But in earthworm, the blood flows through like ours. We have got arteries and veins. They have got closed, like arteries and veins, closed vessels. So they are known as blood vessels. And excretory system consists of a pair of nephridia per segment. Each their kidney is known as nephridia. Like you have seen flame cells, protonephridia in platyhelminthes. মনে আছে protonephridia? याद है? हाँ? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। So protonephridia, they have got nephridia. Nephridia is a segment of kidney. Their excretory system consists of them. So this is बीच से काट दिया, कच 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 पे. They have taken a section. Earthworm का एक section बनाए हो. Outside layer, you can see the outside layer. एक पतला सा, you have a cuticle. Are you able to see the cuticle? Yes, no, बोलो. पतला एक बाहर में layer. उसके below that you have one layer of epidermis, one layer of cell epidermis. फिर क्या हुआ, एक circular muscle का layer. देखो लाइन इस तरह से जाए जैसे सर्कल. एंड देन यू हैव लॉन्गिट्यूडल, लंबा 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 लंबा, मतलब एक गोल, फिर एक लंबा लंबा मसल लेयर. एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है.
एक ऐसे जा रहे हैं, एक ऐसे जा रहे हैं मसल, ठीक है, ক্লিয়ার? একটা গোল ভাবে সারাউন্ড করছে, একটা লম্বা হয়ে রয়েছে এদিকে। দেন Yes, sir. inside you have this is the intestine, epiderm or from the ectoderm, intern, and this muscle and all these things, they are the mesoderm. সেপ্টাম হচ্ছে যেটা ভাগ করছে, একটা এই সেগমেন্টকে ভাগ করা হচ্ছে এই সেপ্টাম। তো সেকশনের মধ্যে দিয়ে দেখবে যে ইট হ্যাজ গট টু ব্লাড ভেসেলস, ক্লোজ সার্কুলেটরি সিস্টেম বললাম, ওই আর্টারি ভেন ব্লাড ভেসেল বলে এদের। প্রথমটা হচ্ছে ডরসাল ব্লাড ভেসেল, ভেন্ট্রাল ব্লাড ভেসেল। এখানে একটা স্পেস আছে, ফ্লুইড ফিল্ড স্পেস, এটা বেসিক্যালি ওদের সিলোমিক ফ্লুইড ফিল্ড স্পেস, এই মাঝখানে জায়গাটা, এই সেপ্টামের পরে dorsal blood vessel, ventral blood vessel, are they are connected to this a peritoneum, they are connected to this by mesentery, এই mesentery কানেকশন করছে, এটা ডরসাল মেসেন্টারি, আটকে রাখছে না তো লদভদ করবে, তো কিছু দিয়ে আটকে রাখে এই মেসেন্টারিটা, এই ब्लड वेसल को पकड़ के रखता है। मोरलेस स्ट्रक्चर क्लियर है, किस तरह से केंचो का स्ट्रक्चर होता है क्रॉस सेक्शन में? Yes, বুঝতে sir. পেরেছো? ওকে ওকে। sir. জ্যোতি? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, we now go to the first class. They are my favorite are these polychaetes because they are very beautiful. They are known as feather duster worms, clam worms, Christmas tree worms. So they are marine and free living. They have got many seta, therefore they are known as polychaeta. And they grow on fleshy lateral outgrowths. You have seen fleshy lateral outgrowths. ওদেরকে বলা হয় প্যারাপোডিয়া। On the top of this parapodia, you have this kita or seta. Notopodium is a parapodia. Notopodium, neuropodium, এদেরকে পাগুলোকে, পায়ের মতন স্ট্রাকচার, এগুলোকে বলা হয় প্যারাপোডিয়া। লাইক লেগ like structure are known as parapodia. They have well developed head and head has got appendages. শুঁড় রয়েছে ওদের। Their sexes are separate, but males and females are separate. Earthworm sexes are, they are hermaphrodite, but এদের কিন্তু sexes are separate, and they have got a free swimming trophophore larva. They have, তাই জন্যই লোফোট্রোকোজোয়া বলছে, ট্রোকোফোর লার্ভার গায়ে খুব সিলিয়া টিলিয়া থাকে, therefore they are known as trophophore larva. So ডিম থেকে ওদের লার্ভা বেরোয়, from the larva it becomes the adult. Directly ডিম থেকে ছোট বাচ্চা বেরোয় না, লার্ভা বেরোয়। একটা লার্ভা আর অ্যাডাল্ট ফর্ম, they look different. So এটা one of these দেখছো নেরিস, এইটা নেরিসের স্ট্রাকচার, এটা হচ্ছে নেরিস। ইট ইজ আ পলিকিটা, আর্টওয়ার্ম। আর্টওয়ার্ম তো নয়, ইটস আ পলিকিটা, ইটস আ অ্যানিলিড, বডি সেগমেন্টেড। এই যে পা গুলো বেরোচ্ছে প্যারাপোডিয়া, প্যারাপোডিয়ার উপরে এই লটস অফ ব্রিসেলস নোন অ্যাজ কিটা, এটা হচ্ছে প্যারাপোডিয়া। এই দুটো মিলিয়ে প্যারাপোডিয়া। নিচেরটাকে বলা হচ্ছে নিউরোপোডিয়াম and upperটাকে বলা হচ্ছে, upper one is known as নোটোপোডিয়াম। বাইরে ফ্লেশি, ফ্লেশি মানে মাংসালো, ফ্লেশি, neuropodium and notopodium. You have seta on top of this, many seta, therefore they are known as polychaeta. So you can see their pharynx everted, they have got jaws and they have got lots of tentacles or cirai coming out from here. মুখের রিজিয়নটাকে বলা হয় প্রোস্টোমিয়াম, নিচের রিজিয়নটাকে, তার ফার্স্ট সেগমেন্ট ইজ দ্য প্রোস্টোমিয়াম and below the second segment is known as peristomium. Then you have the other segments coming and they have got these parapodia, দুদিকে দুটো করে parapodia, two parapodias on both sides, and they have got tentacles known as ciri, এই লম্বা দেখতে। And now if you take a section, you will see outer layer of epidermis, circular muscle, longitudinal muscle তার তলায়, এখানে intestine and dorsal vessel, ventral vessels,
and this is basically the coelomic space. তার মধ্যে কিছু কিছু সেলস আছে, নার্ভ সেলস রয়েছে, এখানে নার্ভ কর্ড রয়েছে, একটা ভেন্ট্রাল নার্ভ কর্ড। রিমেম্বার among আমাদের আর এই আর্থ্রোপোডস, ইনভার্টিব্রেটস and vertebrates, they have got a difference in their nerve cord. Arthropods have got a ventral nerve cord, মানে পেটের দিক দিয়ে ওদের নার্ভ কর্ড যায়, আমাদের নার্ভ কর্ডটা পিঠের দিক দিয়ে যায়, ইন বিটুইন দ্য ভার্টিব্রাল কলাম, মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে যায়। You have got a dorsal nerve cord পিঠের দিকে, আর ওদের হচ্ছে ventral nerve cord পেটের দিকে। এটা মনে রেখো, একটা ওয়ান ডিফারেন্স। আর ওদের লাস্ট সেগমেন্টটা দেখো, you have this parapodia. Last segment is known as pygidium. What is pygidium? The pygidium is the last segment of polychaetes. And they have got the anus, যেখান থেকে ওদের excretory material বেরোয়, and end product of digestion বেরোয়। ওই ওয়ার্ডটা আর ইউজ করছি না, কিন্তু and then you have serous, এরকম দুটো স্ট্রাকচার আছে, that is known as serous. Were you able to understand the structure of a polychaete? বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. अच्छा, संजना समझ में आया? हाँ सर आया। नहीं समझ में आया? आया सर। आया? हाँ सर। ओके ओके। ये डायग्राम, ये प्रैक्टिस दिस डायग्राम, पता चल जाएगा। मतलब ये याद है, जस्ट प्रैक्टिस इट, एक बार ड्रॉ करो बस, सिर्फ। If you draw this once, this picture by yourself when you are writing, then जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे what is what. Anybody asks you, if you are not टेंशन अगर नहीं हुआ तुम बोल सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम है कि वाइवा के टाइम में स्टूडेंट्स गेट लॉट ऑफ टेंशन में हाफ चीज आधा चीज भूल जाते हैं, निकलता नहीं है टाइम में, बाद में जाके अरे ये मुझे मालूम था। So to control your tension also. So this is how a Nereis looks like. Clamworm, this is Nereis. Pehle we had seen the photo. This is just the photo. Parapodias, you can see segments. So this is a section of a parapodia under microscope. This is the notopodium. नीचे आसছে neuropodium. Notopodium, अंदर में neuropodium under microscope. You have seen this structure. Epidermis, circular muscle, longitudinal muscle. Then this is the peritoneal space, ectoderm, mesoderm, আর এদিকে তোমার আসছে ভেতরে intestine, dorsal blood vessel, ventral blood vessel. Some pictures of some polychaetes. This is a very famous one known as Aphrodite. দেখেছো, এদেরকে আরেকটা ওয়ার্ড আছে, সি মাউস। They are known as সমুদ্রের ইঁদুর। They are known as sea mouse. They are annelids. এই এই কীটাগুলো দেখে বোঝে, আর এদেরকে সেগমেন্টেড আছে এরা। Beautiful structures are present. এটাও কিন্তু annelids. এটা তো নেরিস। এটাও Phytopterus এর নাম। This is also an annelid. দেখো কিরকম আগুনের মতন দেখতে। Sometimes they are known as fireworms also. दिखाई दे रहा है पिक्चर? हाँ सर। Now let us go to a bit more boring class. This is the earthworm and freshwater worms, Oligochaeta. Polychaetes have got many bristles. Oligochaetes have got less number of bristles. So the chaeta number is less. They are terrestrial with a few freshwater species. They have few chaetas. They don't have any parapodia. They don't have distinct head appendages. Like you had head tentacles in their head. पॉलीकीट में याद है ना, टेंटिकल्स था हेड में, इन लोग का नहीं है, केंचो का नहीं होता है।
They have got a special reproductive structure known as clitellum. They are hermaphrodites, and eggs are deposited in a cocoon. Cocoon होता है एक type of sac, and development is direct. इन लोग का कोई लार्वा नहीं है, ट्रोकोफोर लार्वा नहीं होता है. डायरेक्टली जो इन लोग के कोकुन से छोटा छोटा आर्टफॉर्म निकल जाता है. ওদের ওই কোকুনের মধ্যে থেকে একটা ডিমের মধ্যে থেকে ছোট ছোট আর্টফর্ম বের হচ্ছে, বেরিয়ে যায় ডাইরেক্ট, মাঝখানে লার্ভা হয় না. এইটা তুমি স্ট্রাকচার, এটা এটা এবারে মাঝখান দিয়ে কাটলে লম্বা এই সেগমেন্ট. দে হ্যাভ গট আ ইম্পর্টেন্ট থিং, এই যে মাউথ, মাউথ লিডস টু দিস ফ্যারিংস, ফ্যারিংস লিডস টু ইন্টেস্টাইন, ইট লিডস টু আ ক্রপ, তারপরে ক্রপের পরে গিজার্ড. गीजर्ड में क्या होता है, देख वो लोग दे टेक सॉइल, हाँ, इट्स अ हार्ड स्ट्रक्चर. So soil के अंदर they have got food particles. So soil को you need to get थोड़ा सा stones वोन्स सब रहता है इसमें, you need to crush them. So ये crop में क्या होता है, store होता है, वो soil store करता है. In the crop they store the food like pigeon, they have, वो लोग दाना लेता है and it stores in the crop. और उसके बाद then there is the gizzard. Gizzard में क्या है, they grind it, पाउडर बना लेता है, they make it into a powder, गुड़ो गुड़ो करे देता है, and then it goes into the intestine. Intestine में the absorption takes place. Outside circular muscle, then longitudinal muscle. This is the dorsal blood vessel. Dorsal blood vessel और এটা হচ্ছে ventral blood vessels. And dorsal blood vessel and ventral blood vessels, they are connected by lateral blood vessels. And এই দেখো, they are earthworm brain. Sometimes they are known as nerve ring. এটা কি করে, they circulate around the, যে মাউথের পরে যে ইন্টেস্টাইনটা আসছে প্রোস্টোমিয়ামের এখানে বাক্কাল ক্যাভিটি বলে, তাকে সার্কেল করে থাকে এই নার্ভটা ডান দিক থেকে বাঁ দিক, লাইক আ রিং, एक रिंग के तरह घूम के रहता है. And this is the ventral nerve cord which you see, and they give lateral nerve. This nerve gives connection to the whole of the body. And here you can see seminal vesicles, sperm তৈরি হয় এখানে, reproductive structure, and this is the seminal receptacle. So they are hermaphrodite, males and females, they have the same sexes. So sperm from one earthworm, it is deposited in this seminal receptacle, and then they are later taken into the oviduct. Eta oviduct funnel, eta ovary. This is taken to the ovary, and here fertilization takes place. আর এদের এটা হচ্ছে নেফ্রিডিয়াম কিডনি থাকে. ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছো? हाँ सर. Okay. So now full structure dekh rahe ho. Now you're looking at first segment is the prostomium. Then छोटा छोटा छेद रहता है साइड में, একটা ফুটো থাকে, and that is the genital opening, male and female. So even they are hermaphrodite, that the male and female is in one organism, but they don't fertilize, they don't fertilize themselves. खुद ब खुद अपने आप को fertilize नहीं करता है. So it happens that at one time when the say for example the male reproductive structure develops, then the female is immature, so they are unable to fertilize themselves. So they need another earthworm whose female structure is developed, and they need a earthworm with male structures developed. They copulate, they do the act of sex, the sperm is transferred into the ovaries of another earthworm. It is not that खुद ब खुद नहीं कर देता है, নিজেদের সঙ্গে নিজেরাই করে না, আরেকটা লাগে কেন, যখন তাদের মেল সিস্টেমটা রেডি থাকে তখন কিন্তু ফিমেলটা ইম্যাচিওর, আর ফিমেল সিস্টেম রেডি থাকলে মেলটা তখন ইম্যাচিওর. হ্যাঁ, অন্য সিজনে হয়তো মেলটা ম্যাচিওর, ফিমেলটা ইম্যাচিওর. And they have got a important structure known as clitellum, reproductive, and this clitellum forms the cocoon, মানে ভেতরে ডিমগুলোকে সেফলি রাখে.
অ্যান্ড বডির মধ্যে ছোট 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 অল্প সিটা রয়েছে, সিটা আর কিটা। We used to have a practical find the sita of earthworm. We used to cut the skin of earthworm, and then we used to dissolve them in hot NaOH, and then take a drop and look under microscope, and we used to see this sita. এই যে আর্থওয়ার্ম ডিসেকশন করেছে উপর থেকে কেটে, ইউ ক্যান সি অল দ্য স্ট্রাকচারস অফ আর্থওয়ার্ম। তোমাদেরও বোধহয় উঠিয়ে দিয়েছে, আমাদের সময় সব ছিল এইসব কেঁচো ডিসেকশন। সো মাউথ কাটার পরে মাউথ, you can see a nerve ring. This is the pharynx region. You can these structures you can see a ute thake, they are the seminal receptacle. Then you can see the esophagus coming. This is the crop যেখানে স্টোর হয়। Then the gizzard, here the oviduct, এই যে নার্ভ কর্ড যাচ্ছে এখান দিয়ে। এটা আরো বেটার স্ট্রাকচার আছে, এটা একটা ডিসেকশনের ছবি। If you put Bouin's fluid, this becomes more clear. You take a section নিলে এরকম দেখা যায়, and stain them. এগুলো অনেকবারই দেখেছো। এই যে this is the প্রত্যেকটা সেগমেন্ট হ্যাজ গট আ কিডনি, ওদের নাম হচ্ছে নেফ্রিডিয়াম। স্ট্রাকচার এই যে বাইরে বেরোচ্ছে থ্রু আ ফানেল নোন অ্যাজ নেফ্রোস্টোম। এই যে বিভিন্ন ব্লাড ভেসেলস যেগুলো রয়েছে, ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক আছে, এখান থেকে ওই হার্মফুল জিনিসগুলো এই নেফ্রিক টিউবুলের মধ্যে ডিফিউজ করে যায়। দে ডিফিউজ ইনসাইড দিস টিউবুলস, অল দ্য হার্মফুল থিংস ইন দ্য ব্লাড, দে ডিফিউজ ওভার হিয়ার, দেন দে আর কালেক্টেড ওভার হিয়ার ইন দিস ব্লাডার, and they come out to the nephridio port to the external. এখান থেকে সব সিলোম থেকে, এই নেফ্রোস্টোম থেকে নোংরা জিনিসগুলো ঢোকে, ব্লাড ভেসেলস থেকেও এখানে যায়, যে সব এখান দিয়ে বেরিয়ে যায়, নেফ্রিডিও পোর্ট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। ক্লিয়ার? নেফ্রোস্টোম ওপেন্স ইনসাইড দ্য সিলোম। একটা ফানেল আছে সিলোম, মানে শরীরের ভেতরে নেফ্রোস্টোম, হ্যাঁ, ওই নোংরা জিনিসগুলো যা যা তৈরি হচ্ছে এর মধ্যে ঢোকে, নাইট্রোজেনাস হার্মফুল থিংস যায়, ব্লাড থেকেও হার্মফুল থিংস গুলো এখানে ঢোকে, এন্ড সবকিছু এখান দিয়ে বেরিয়ে যায়। ক্লিয়ার? এটা বুঝতে পেরেছো স্ট্রাকচারটা? হ্যাঁ স্যার। ওকে। এদের সারা গায়ের মধ্যে দিয়ে এরকম করে যায়। এই দেখো নার্ভ রিং, এই যে মুখের এই যে বাক্কাল ক্যাভিটির চারদিকে দেখো রিং এর মতন একটা আংটির মতন থাকে চারদিকে, তলায় ভেন্ট্রাল, আর এখান দিয়ে ল্যাটারাল নার্ভস গুলো যায়। এদের এটা সেন্সরি এন্ডিং, টাচ করলে এরা কিন্তু ফিল করতে পারে। ইউ ক্যান সি সাম ডিগ্রি অফ সিফালাইজেশন, এই ব্রেন টেন তৈরি হচ্ছে, সিফালাইজেশন হয়েছে, এটাকে সেরিব্রাল গ্যাংলিয়া বলে, আমাদের ব্রেনের মতো, লাইক আওয়ার ব্রেন। This is known as the circumpharyngeal connective, কানেকশন করছে এইটার থেকে নিচেরটার সঙ্গে। আর এখানে ছোট্ট ছোট্ট গ্যাংলিয়ন রয়েছে, দিস ইজ সাবফ্যারিঞ্জিয়াল গ্যাংলিয়ন। গ্যাংলিয়া হচ্ছে এই যে এটা মোটা হয়ে যাচ্ছে জায়গাটা, it becomes थोड़ा सा thick हो जाता है, it becomes a bit thicker over here. So this is how earthworms are mating. This is the clitellum, the ovary, আর এখান থেকে কি হচ্ছে, স্পার্ম এক্সচেঞ্জ যাচ্ছে, পাশাপাশি এরা এসে এক্সচেঞ্জ করছে, কপুলেট করছে, মেটিং। সো ইন দ্য এগ স্যাক, এর মধ্যে স্পার্ম দিয়ে দিচ্ছে, and this clitellum has got this fertilization takes place. Fertilized eggs are inside this clitellum, আস্তে আস্তে বেরিয়ে ওটা বেরিয়ে যায়। এই যে এটা দেখো না আর্থওয়ার্মের গায়ে, এটা যখন ফার্টিলাইজেশন হয়ে যায়, after fertilization they come out and form cocoons, and from this cocoon this a new worm is coming out. So it is, even though they have sperm and egg in one of them, but then the sperm is in another earthworm and the egg is in the other earthworm when the mating takes place. Clear? বুঝতে পেরেছো?
Yes, sir. ওকে, জ্যোতি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, সোমাবো আছে তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, ডিফারেন্ট অলিগোকিলস আছে, স্টাইলেরিয়া, এওলোসোমা, টিউবিফেক্স। এগুলো টিউবিফেক্স কে এরা খায়, তোমার মাছেদের খাওয়ানো হয়, মাছেদের কিছু এটা জলের মধ্যে থাকে। ডেরো, মেটিং আর্থওয়ার্মস। দেন দ্য ইন্টারেস্টিং লিচ, they have got 34 segments. They don't have seta or parapodia. Clitellum is present only when they are reproducing. হ্যাঁ, কিন্তু আর্থওয়ার্মের সারাক্ষণই থাকে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, they have got two suckers. সাকার মানে চোষার জন্য, anterior and posterior. এই যে this is an earthworm, এটা posterior sucker, এই মুখের দিকে anterior sucker. They have eye-like structures. They are earthworm because they have got segments. 34টা সেগমেন্ট রয়েছে। এই ভেতরে যাচ্ছে, এটা টেস্টিস, এটা ওভারিস, বাইরে টেস্টিস, আর এটা হচ্ছে ওদের ইন্টেস্টাইন, অ্যানাস তলা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এখান দিয়ে। দেখো রক্ত টানছে, এই যে এখানে লাগিয়ে দিয়েছে মুখটা ওরাল সাকার দিয়ে, ওদের দাঁত আছে, দাঁত দিয়ে টানছে। ঠিক আছে, তো আজকে এইখানেই শেষ হলো। এটা আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। প্রশ্ন আছে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, হ্যাঁ এবার স্যার। আবার বুধবার দিন দেখা হবে সকালবেলা। অফলাইন, অনলাইন দুটো মিক্স, ওয়েডনেসডে কো। ঠিক আছে, ওকে স্যার। ওকে ওকে, টাটা। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার।